Allez, on va continuer maintenant nos fameuses missions principales. Parce que j'aimerais bien débloquer le... Parce que ça, c'est des choses qu'on va pouvoir utiliser. Donc j'aimerais bien qu'on puisse le faire assez rapidement. Patam. Alors, des bulles qui flottent dans l'air. Leur surface brille d'un éclat irisé. Étrangement, elles dessinent ensemble une image qui semble lourde de sens. Vous êtes certain d'avoir vu un soleil rouge se coucher au milieu des sommets enneigés et une jeune fille en robe tomber sous la pointe d'une épée. Vous avez même entendu un petit rire. Tout cela est réel, ce n'est pas le fruit de notre imagination. Touchez la bulle. Tendez le bras, le doigt s'arrête à la frontière de l'huile. Il ne se passe rien. Vous devriez peut-être interroger quelqu'un qui en saura plus. Pas d'autre quête, hein? Non. Bon, on essaiera d'aller retaper les autres plus tard, là. Il faut que je monte en puissance. Il n'y a pas quelque chose là-bas? J'ai pas été au fond. Non. Il n'y a rien. Ok. C'est parti. Bah, j'ai pas fait gaffe que la souris était... Alors, tu as bien réfléchi? Oui, on va rejoindre l'Express. On doit vous parler, bah tiens. Pourquoi m'inviter à rejoindre? Ouais, parce que tu es différent. À cause du Stellaron. C'est peut-être la raison principale, mais ce n'est pas la seule. Okay. Chance to discover just how different you really are from everyone else. Everybody keeps telling you how special you are and how you have a Stellaron inside you. But that's already plain as day to you. And no matter who tells you, be it me or Herta or anybody, it's not. You have to experience enough to know if you've gained or lost anything because of the Stellaron, and to know who you really are. Learn to control the Stellaron, and then you can control your destiny. The Stellaron might still be an enigma, but the fact of the matter is, it's a part of you. And you have to embrace this before you can move forward into the future. Okay. There's no need to be so formal. You helped us defeat that big fella anyway. Plus, if we keep making pleasantries, we'll waste a whole day. You've done me a huge favor by defending the space station from the Antimatter Legion. And know that while Herta may not admit it, she owes me one. She won't refuse me if I ask for a favor in return. And it's probably not too much to ask for a rare item from the space station, right? How about we continue talking on the Express? I'll make you a cup of coffee. My special blend. So, have you thought things? Oui, je veux le rejoindre. Allez, viens avec moi. C'est parti. I'll be waiting. Time to get on. Till we make it. Oh. I'm over here. Come with me, take the journey. Hey, you over there looking dumbfounded. Yes, Pom-Pom's talking to you. Himiko told Pom-Pom about your situation. Now listen up. Pom-Pom will only say this once. Pom-Pom's sure there have been lots of people telling you how special you are lately. But this is the Astral Express, and everyone on here has their secrets. Since you chose to board, you can abide by the rules. You're not the only special one here. You'd best remember that.
Je pense pas qu'on va avoir de cinématique forcément tout de suite. I'm Pom-Pom, the conductor. Just come find me if you have any trouble. Alors terminer le rapport d'opération en suivant les instructions. Pour obtenir des récompenses. Ah bah voilà, bah je pense que ça doit être comme le pass. Ah non, d'accord, c'est comme le... Comme les journaux dans la plupart des jeux, quoi. Il y aura différents niveaux. Partie 2, récupérer. Ici on a quoi? 20. Parfait. Parfait. Terminer le calice. Une fois. Bah les traces, oui. Il m'en manque un à faire dans tous les cas. Ah. Ouais, mais ça, j'hésite, parce qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes, mais... On verra ça. Hein. Ah bah voilà, on est en fin 9. Nickel. Pas d'autres... Bon. Pas d'autres documents à récupérer pour le moment. Enfin, du moins, pas ici. Ok. D'accord. Hobby synthétiseur. Pom pom. I was just engaging in pleasantries. How can I help? Où se trouve la chambre du 7 mars? Oh? Why are you interested in her room? Ah, Pom-Pom remembers Himiko saying that you saved her. Very brave. Very foolhardy. But that is what a trailblazer should be like. March 7th's room is in the express sleeper compartment. She's always running around, so she might not be there. D'accord. Don Hong's room? Oh, you mean the archives. He's just sort of living in there, I guess. I can't be bothered getting him out. March 7th's room is right next to the archives. You can visit him on the way. You recognize this as well? Oh no, god. Himiko always likes to bring back weird junk and try to fix it. That also got modified a bit. Okay. Pom-Pom still needs to prepare for the Express's warp jump. You can look around the place yourself. Ouais, mais no non, on va matter pas quand même. where you go on this train, Pom-Pom will always have my eyes on you. D'accord, très bien. Fais ce que tu veux. Himiko likes using the phonograph a lot. She says it can play melodies from the past. Welt likes collecting these jet black discs. It seems like they could be antiques. He'd be very happy if you could bring a few back. D'accord. Allez, on continue. There seems to be the sound of electronic equipment. Who's there? Oh, it's you. The door's not locked. Come in. Ah. Bon, bah, on va avoir une discussion avec. Bibliothèque. D'accord. Can I help you? Juste la bibliothèque ou le bonhomme, quoi. Il ne faisait que jeter un œil. This is open to everyone on the Express. While many of the roads that Akivili traveled along no longer exist, I think it's still meaningful to record our adventures as current passengers of the Express. I enter the collected data into the archive's databank.
I try to catalog the people and places the Express encounters, and compare and contrast them with the existing records. Do you see the terminal over there? It can be used to view information already stored in the databank. Do give it a go. Ok. Wow. Personnage. Of course, photos aren't taking pictures. No matter how disgusting the dish, you. The conductor is the best. Histoire. Ok. Bah, de toute façon, on s'en doutait que c'était le jour de sa naissance. Hein. I come from a Claude. If one Mart, if you have Mr. Yang is a very. My intuition tells. Et histoire du personnage. Personnage. You heard right. This phone. Even if there's anyone who thinks they can be as. Chercher en fait. Chaque fois Erta, ça me fait un peu sourire. Ouais. Et... Je veux au moins que ça se fasse avant qu'on me casse les pieds à me refaire nouveau. Au moins ce sera fait. Donc ça y est, on a la fameuse Erta. Mais bon. J'avoue que je ne veux pas forcément l'utiliser. Parce que pour le moment, elle n'a pas forcément les... Ça va être pareil qu'un de mes personnages pour les attaques qu'on va pouvoir lui mettre, le cryo. Et je préfère avoir un bouclier que me faire avoir. Mais j'ai pas encore de heal. Tiens d'ailleurs. C'était qui déjà le heal? C'est Natacha. Faudrait le logo comme ça. Il y a que... Ah oui d'accord, ok. Il y a que une gaz. Et on a aussi un autre personnage qui peut nous faire des buffs en bouclier. Ok. Donc c'est une 4 star. Natacha. Donc il n'y a pas de... Ouais, c'est 4 ou 5. Ok. Ça va être les armes ou ça va être un peu différent, je suppose. Huh? If you want to make C'est sûr que pour le moment, j'ai pas vu de... mechanics, she's a if Et sur Genshin, il me semble qu'il y a des armes plus petites. That guy. Je crois qu'il y a des 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles. Ok. The people I like. And Captain Japard is an honorable. Et... Come me if you I sell things that buyers you come up. Il doit en avoir lui quand même des choses à dire. My only wish is to get. Ouais, je trouve que t'as pas mal de choses à dire toi quand même.
Ok, tout se transforme en prix. Parfait. Comme la sécurité. Très bien. On peut faire affaire. Entrée non débloquée, mais on peut pas genre savoir où on peut débloquer les persos. Ce perso là, mais il y en avait un autre, donc je pense pas que c'est sur cette bannière du coup. Il n'y a pas la première, la fameuse première bannière dont j'en avais entendu parler. Il y a un personnage qui tapait en mono-cible. Mono-cible c'est elle, mais l'autre en multi-cible, on le voit pas. Bon, on va pas tout faire non plus. Mais il y a des reliques, il y a un peu de tout à faire. On va quitter sa chambre. The door is unlocked. Should I go in? Just one look should be fine, right? Lequel tu discret? C'est en forme de lapin. Ah là, tu vas nous balancer. Make a choice I won't regret. Reach the future. Hi. Hello. Attention all. Mince. J'esquive son dialogue. Tant pis. On peut pas aller ailleurs, très bien. Bon, au moins on le sait. Pam pam. You took long enough. But at least everyone's here now. He won't be here, so just leave him be. D'accord. Oh yeah, take these. Ah ouais, c'est violent. A tiny bonus from the conductor to the passenger. Think of it as an investment in your future growth. Ok. Ça va être quoi, le fait qu'on monte de niveau? Uniquement, c'est ça? J'ai bien l'impression que c'est ça. Hein. Je suppose du coup qu'au niveau 10, on va avoir une récompense justement pour pouvoir invoquer, je suppose. C'est ça. Et ça va jusqu'au niveau 70. Donc Okay, niveau du perso everyone, quoi. hurry up and find a place to sit down. Try Ça va être not l'homme to de be like March, always running around the express like a headless chicken. Quoi, un poulet sans tête. Pom-Pom's going to start the final preparations for the jump. Ok. Demain éternel toujours, c'est fini. Très bien. Fonctionnalité ami. Ok. Niveau 20. Ok. On verra ça plus tard. On récupère. Est-ce que j'ai assez pour poule ou pas? Je pense pas. Hein. Banque de données. Ah mais non, ça c'est le truc classique. Il faudrait peut-être que je continue. Niveau 15 c'est pareil, on pourra faire 10. Donc on a le droit à quand même quelques invoques en vrai. Obtenir jusqu'à 40 passes et 1600 gemmes. C'est pas mal. En vrai c'est clairement pas mal. Non c'est bon, j'en ai 8. Bon bah poule. Allez c'est parti. On va voir.
Ok, pas de 5 stars. Donc c'est au prochain. Est-ce qu'on a eu du nouveau? Pas l'air d'avoir de nouveau pour le moment. Timing parfait. Oui, c'est ça, timing parfait. Ok. Et c'est un livre pour l'abondance. Je crois pas que j'ai encore de perso, hein, il me semble, l'abondance. Il me semble pas. Non. Ah bon, les voilà, les fameux persos. J'ai l'impression que les personnages gens ouais, sont un petit peu plus fragiles. Et je pense que lui aurait pu être pas mal aussi dans son délire. On verra de toute façon si on n'a pas encore d'éveil à ce stade. On fera en sorte de voir un petit peu. Je vais pas tout de suite le monter 20. Par contre, elle, je vais commencer à bien la monter également. Ok. Je veux qu'elle soit montée parce que sinon on va avoir des problèmes. Qui avait le livre 4 stars? Le livre 4 stars. Eh ben c'est elle qui a le livre 4 stars. Renforcer. Est-ce que je peux renforcer un peu son livre à elle? En vrai. Ok. Ok. Hop là. C'est très bien, au moins ça c'est une chose de faite. Je sais plus, le livre de notre personnage, 17. Ok, on va le renforcer, on va le mettre au moins 19. Je vais prendre aussi les livres qui sont ici. 1000. Ça j'allais faire une boulette. J'en ai même 2. Ouais bah ça vit hein. Ce que j'ai en dos pour le moment ça vit hein, en vrai. Ah ok, je vérifie bien. Double. Ah, ça m'a l'air d'être que des doubles hein. Parfait. Niveau 19, c'est ce qu'il me fallait. Je pense que là, du coup, les deux personnages ont pu prendre un peu d'XP comme il se doit. Oui, c'est cool. Il y aurait peut-être moyen, du coup, que je puisse le passer à l'autre, là. En ayant déjà deux personnages 18, je pense. Après, est-ce que elle, je la garde vraiment? Ça, je ne sais pas. Mais après, c'est pas mauvais d'avoir de la vitesse super. Parce que les autres sont plutôt lents, mais elle est plus rapide. Tous les alliés de 36. Je sais pas. Pour le moment, je ne sais pas. Voilà. Pam pam. Sounds nice. À propos de même sommeil. Alors le passager Dan dort dans la salle de la banque de données. Je ne sais pas s'il peut vraiment passer une bonne nuit dans cette salle. Cela dit, j'ai toujours eu peur qu'il y ait très froid. J'ai fait une découverte, l'unité des serveurs diffuse beaucoup de chaleur. Et puisque cette dame lui-même qui insiste pour dormir là-bas, j'ai décidé de ne plus m'en faire pour lui. Il a aussi mentionné qu'il pourrait dormir sur une corde. Dieu.
Ignore ce que ceci. Quelle drôle d'idée. Ouais. Ouais, c'est... Ça a l'air bizarre quand même. Hein. Allez, c'est parti. Ouais, je vais... Parce qu'à mon avis, là, on va avoir une petite cinématique. Ok, au prochain arrêt. The universe. The astral express. Eons. Did I get dragged into a science fiction movie or something? This stellaron thing in my body. Are you trying to catch the stars? I've done stuff like that before. But it wasn't stars for me, though. It was lights. When I first woke up after being rescued from the ice, I could see clusters of stars in front of me. I reached out for them automatically, but they turned out to be the carriage ceiling lights. The whole crew was watching me. It was pretty embarrassing. Sauver de la glace, tout l'équipage te regardait. Oh, I forgot to tell you. Before all this, I was stuck in a huge block of ice drifting through space. Himeko and Mr. Yang and... who was it again? Anyway, they figured out a way to melt the ice and saved me. Comment tu t'es retrouvé dans la glace? Ou te souviens-tu Tu te souviens de ce qui s'est passé avant que tu te retrouves I don't remember a thing. Who I am, where I'm from, my name. It's like everything was erased from my mind. March 7th was the day they found me, so it stuck. Ok. C'est vrai parce qu'elle raconte son histoire toute Ever seule. since then, I've been hanging out on this train and following it to whatever destination it decides to stop at. I'm hoping that one day I can find my past. What am I talking about this for? A way to get everyone down, huh? It's fine. I was the one who brought it up. Cheer up! It's not every day someone gets to ride on the Astral Express. Ah, here comes the conductor. The Express has reached a safe distance from the space station. We'll be jumping in about 10 minutes. Return to your seats, please. Both of you! Things could get bumpy. Thanks, Pom Pom. But did you really have to come and remind me? I'm not a newbie, you know. Well, it wouldn't be necessary, but Miss March 7th likes to challenge herself. And falls over every time. Ah, comment il lui casse le sucre direct. Ah. That's just called never giving up. Conductor, can I get a juice, please? Thank you! We're jumping in 5 minutes. You can have something to drink when it's over. But I'm thirsty now. Eh ben, parfait. Il cassera les pieds. Succès, encore. Alors, 20 types de cônes de lumière. Hop, on continue avec les petites jades. Un canapé très confortable, on a l'impression qu'on pourrait s'endormir rien qu'en s'asseyant dessus. Bien s'accrocher et attendre la fin du saut hyper espace. Hello? Hello, hello? All passengers, please return to your seats. The train is about to make the jump. Hold on, everyone. I won't fall over. I won't fall over. 5, 4, 3, 2, 1. After all those millennia,
Is this what Jarilo-VI has become? Uh-huh. So, that snowy planet is our destination this time? Eh oui. Yes. Looks like this trailblazing expedition won't be easy. Spatial readout anomaly. Star rail stability is down to 12%. Schedule alteration. 7-day stopover time extended indefinitely. Une anomalie. The complex locality of this world has been affected somehow. The star rail has been blocked off by something. Ok. Take an ordinary train as an example. It's like the tracks up ahead have suddenly snapped, and the way forward leads straight into a collapsing abyss. The only sensible thing to do would be to brake hard, right? If we try to force our way ahead, there could be a hefty price to pay. This again? Don't tell me. It's gotta be. Que c'est quoi? The results of the preliminary analysis are here. The anomaly stems from a stellaron, as always. Ah. Peut-être nous alors. Yes, just like the one that's been placed into your body. Stellarons are clouded in mystery. Even Herta isn't able to fully understand them. But there's no need to worry. This isn't the first time our route has been obstructed by a Stellaron. Even if we don't know much about them, at least we know how to neutralize their influences. The only thing we can say for sure is that their arrival causes massive changes to civilizations and ecosystems. They also generate distortions in space, such as fragmentums. There must be an inextricable connection between the Stellaron we're dealing with here and Jarilo-VI becoming a frozen planet. Our current theory is that Stellarons are seeds of disaster, planted by a certain eon throughout the universe. We can't continue to trailblaze without removing the source of the disaster. Chevalier de l'espace. Right! You finally get what we're all about. Pretty cool, huh? I'd like to entrust this trailblazing expedition to March, Dan Heng, and you. The objective is clear. Find the Stellaron responsible for the disaster and the spatial distortions, and bring it back to the Express. We'll deal with the rest. Awesome! We get to work as a team again. Vous ne venez pas? Someone has to stay on the train or Pom Pom will get lonely. D'accord, c'est pour tenir le conducteur près d'assaut. Not to mention, Nanook threw us a glance just now. If we're targeted by the Antimatter Legion, then things could go south fast. C'est vrai qu'après, le pauvre, il serait tout seul. C'est triste. So it's still not our turn. Mais pas trop, hein, quand même. I know you really want to go, but we should give the youngsters a chance to get out there on their own. It'll be a good opportunity for them to bond. Okay. March, if you two are ready, why not go and find Dan Heng? He's probably already started collating the ecological data and survey results for Jarilo-VI. It's always good to know more about the destination before you start a journey. C'est sûr. Alors, c'est parti. Voyons voir. Are you doing okay How you after your done? first jump? Dizziness or retching are normal reactions. You'll feel better once you get used to it. I enjoy being Pourquoi tu viens pas alone. avec les autres?
especially when I have important work to do. I went through the Express's database, and it seems the environment on Jarilo-VI has undergone drastic changes in the past few centuries. It was not a frozen planet to begin with. Ok. He said so? Considering the spatial obstacles that the Star Rail has encountered, it's highly possible. I've conducted a preliminary survey and found that there's one area with a relatively normal temperature on the surface of the planet. By normal, I mean a temperature that just about allows for human survival. If I had to choose a site for initial investigation on this trailblazing expedition, that would be it. Vous ne pouvez pas vous en charger seul. Marche 7 et toi. Kimiko aimerait qu'on parte ensemble, marche toi et moi. As I expected. Before you came, whenever March wanted to go anywhere, Himiko would make Mr. Yang and me go with her. And even after you arrived, I didn't suppose I'd be the one to be liberated of that duty. I assume the trailblazing objective this time is to find the Stellaron on Jarilo-VI and dispel the effect it's exerting on the Star Rail. Right? I see. You should find March. I'll join you two once I'm ready. Très bien. Did you talk to Don Hung? How'd it go? Il déborde d'enthousiasme. Really? I find that hard to believe. Relax. Don Hung and I are experienced trailblazers. We got your back. Mais si, c'est juste qu'elle le montre pas, mais il est enthousiaste. Well, are you ready? Oui. Et comment? When I first saw this planet, I thought, a world covered in ice. Could it have something to do with my past? Now I can't stop thinking about it. Still, the ice that trapped me was six-phased ice, a very rare substance. I don't think you can find it on your average planet. On saura pas ça tant qu'on n'aura pas cherché nous-mêmes. C'est peut-être ta planète d'origine. Ouais, on va dire la première. Hein. To be honest, I think I'd be kind of annoyed if I found out this was my home world. It looks freezing. Pretty girls aren't frost resistant. D'accord, très bien. On peut dire que tu es glacial. What? Is there something on my face? Nah, I was just imagining all the fun we're gonna have here. Ah, lui, pas trop en fait. I feel sorry for this world. First the Stellaron, and now you. Allons-y. All right, here comes the Jarilo-VI Trailblaze team. Jarilo-VI, we're here. Jarilo-VI. It really is one big snowball. Hey, get your own metaphor. C'est qu'on dirait une boule de neige géante, c'est sûr. Trouve-toi tes propres métaphores. Snow as far as the eye can see. Which direction should we take? Based on the coordinates, the target should be up ahead. And then what are we waiting for? Let's go! Je ne savais pas que la randonnée était au programme. Me neither. If only we had a snowmobile. We never get to bring anything cool from the Express.
Do you remember what you did to our last snowmobile? Ah! Anyway, moving on. Remember, we should stay vigilant. We know very little about this world. Donc j'ai un petit doute de... Je pense savoir, du coup, hein, ce qui se passe. Bizarrement. Calm down. Between the three of us, nothing will stand in our way. I mean, come on. You've got a Stellaron in your body. I have my special six-phased ice powers. And Don-hung... he's got that mysterious past thing going for him. Yeah. So if people start creating trouble for us, they're gonna regret it. Oui, il va vite l'orienter. Donc c'est pas nous qui créons les ennuis. Well, let's not get ahead of ourselves. Let's go. Braving the unknown, that's the real spirit of trailblazing. Bon bah c'est parti. This Le place niveau still 10. hasn't been corroded, yet fragmentum monsters have already made it here. I fear the Stellaron may be exerting a significant influence on this world. Bon bah. C'est parti. It's too late to repent. Scared yet? Et... On peut y aller, hein, je pense que là on peut attaquer. Hein. Je pense que là on risque de rouler un petit peu sur le jeu du coup. Bah du coup, comme on a fait les quêtes et qu'on a ramassé pas mal de livres, ouais ça peut être intéressant. Encore? Ou... Ok. Quel étrange objet, on dirait qu'il n'a rien à faire ici. Monsieur Young saura peut-être ce que c'est. Envoyons-lui un message pour lui poser la question. Qu'est-ce que c'est? C'est un calice, une étrange entité issue distorsion spatiale. Les calices renferment des données de réalité qui peuvent être utiles, mais attention, quand tu rentres en contact avec eux, l'existence de ces calices reste inexpliquée. Il est difficile d'évaluer les dangers qu'ils résident. Lors de tes prochains voyages, il se pourrait que tu tombes sur d'autres calices. Les données de réalité qu'ils renferment peuvent varier, donc garde l'œil vert. Ok. Éliminer les ennemis pour obtenir... Ok. Ah, c'est parti. Ah, d'accord. C'est là où on va pouvoir enfin utiliser nos fameux... Attends, vague de DC? On va déjà voir avec une, on va voir ce que ça va donner. Scared yet? I told ya I could fight. Là, ce que je voulais faire. Et... Allez, je vais utiliser cette attaque, on va voir. Dommage, ça fait pas comme il faut. Voilà, parfait. Dernière vague du défi. Et là, si je fais réessayer, c'est quoi?
Ok. Sympa. The time is now. Scared yet? A gift from the stars. I told ya I could fight. This is our chance. Voilà, moi ça tape un peu tout le monde. Deux qui vont peut-être tomber, non? Dommage. Clemency? Never heard of it. Bon, on peut attaquer classique. En plus j'ai les ultis au cas où pour après. Look out! Watch this! Step aside. I have no interest in stoking conflict. The truth of life and death, revealed in an instant. This sanctuary is but a vision. Ah, je commence à fatiguer un peu là. A guest with no manners, huh? Feu. Ouais, on peut. Who's the lucky one today? I told Parce que ya si j'arrive I à could tenir fight. jusque 10h, ce serait cool. En vrai. This is our chance. C'est dommage, j'arrive pas à les détruire en un coup. Je vais quitter, je vais essayer de voir si le Clemency? truc. Never heard of it. On peut faire ça. Ok, le bouclier c'est bon. Hop, fini. Ah plus. C'est bien. Alors je vais faire quitter et je vais regarder. Et là si je fais ça. Vague de décis. Je vais regarder avec 6 ce que ça donne. Prêt pour les défis. Bien envie de voir. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Même si c'est pas le même. Hop. Ça va quand même bien faire mal. It's too late to repent. Ok. The time is now. Scared yet? A gift from the stars. I told ya I could fight. Allez hop. Et ben voilà. Step aside. I have no C'est interest très in bien, ça. stoking conflict. Ok, on a beaucoup de glace là par contre. Everything is ordained by the Pas une petite stars. bénédiction. Oh, profound secrets of the stars. Give these trailblazers your blessing. Et lui j'ai bien envie de le tuer d'un coup. Ah ça le tue pas d'un coup hein. Scared yet? Je suis assez déçu. On va se le cacher. Who's the lucky one today? I told ya I could fight. This is our chance. How about this? You're annoying. Ok. J'aurais ailleurs? Ça serait mieux. Clemency? Never heard Après of j'avoue it. que là je mets pas forcément de bouclier. Mais ça serait clairement mieux. I don't remember inviting you. I told ya. Step aside. I Peut-être have dû le no mettre le interest shield in là. stoking conflict. Sur lui. This sanctuary is but a vision.
Ok. Je peux essayer de viser lui. Il fait un max de dégâts. Voilà. On fait déjà un en moins. Lui, à mon avis, va être mort. On continue avec les brûlures, tous les effets comme ça. Je vais mettre un shield. Allez, la mignonnerie, c'est parti. Lui, à mon avis, les deux là, hein, je pense qu'à mon avis, ils sont KO. Voilà. Clemency? Never heard of it. Très bien. Scared yet? Non, tout classique. Sur lui. I told ya I could fight. With me Sur out elle. here, how can we lose? Je pense qu'il y en a un, il va tomber là. Bon ben, celui à gauche c'est bon. Ah non. Ah! C'est dommage. Bon. C'est celui-là. A guest with no manners, huh? Look out! You have the worst luck running into Je veux juste faire en sorte qu'elle puisse protéger encore et encore. right there while I give you a present. Let's go. Ça ne fera pas perdre 2 tours, donc dans tous les cas. Il faut leur faire mal. Allez, go. Scared yet? I told ya I could fight. Je vais me remettre la défense With me out sur here, elle. how can we lose? Ça peut le faire. Let's make it quick. Saignement. Echo. Try that again. You can't run. Je ne sais pas si par contre je peux éventuellement mettre tous les ultis. Je pense. Just a scratch. Il faut bien réfléchir mais on peut. I have no On va interest faire in ça. Ordained by the stars. Oh, On va faire enfin le profound défi là. stars. Give these Ils nous ont demandé de faire un trailblazers défi. your blessing. On va faire. Clemency? Ensuite, Never heard of lui, it. il va attaquer celui-ci. This sanctuary is but a vision. Rules are made to be broken. Lui. Et ensuite, Gotta le try dernier. hard sometimes. Check out this awesome move. Allez. Inarrêtable. Clemency? Never heard of it. Il reste juste un peu plus de dégâts, lui, pour être parfait. I told ya I could fight. Stay right there while I give you a present. Même la soigner. Enfin, du moins la protéger. Let's go. Ici, Batter up. pour dire mon avis, c'est bon. C'est la fin pour lui. Try that again. Le gel, c'est pas Too late grave. to repent. Celui-là. I don't remember inviting you. Who's the lucky one today? You have the worst luck running into me.
Et... Voilà, et l'autre, KO. Dans tous les cas, avec le gel, c'était fini. Ok, et du coup, ça donne... Ouais, ça fait juste en sorte qu'on puisse le faire très vite, quoi. Ok. Keep at it. Allez, faiblesse. C'est reparti. It's too late to repent. A guest with no manners, huh? Look out! I told ya I could fight. Bah c'est terminé en fait. Oh. Ah, ça castagne. You couldn't have done it without me. Y'a rien d'autre? Y a pas de coffre? Oui, y a des personnes qui sont gelées. Ça c'est sûr. Hey, get out of there or you'll shiver to death. Finir par mourir de froid. Holding your breath won't help. I got this, March. Someone's got their head stuck in the sand, or the snow in this case. They just need a helping hand. Ouch! My fine fellow, was that really necessary? Is crawling around in the snow a crime these days? I mean, come on, surely. It doesn't warrant a spearing. Ah, harponné. Il a utilisé ça lance-lui. Oh. But then again, how can I blame you? I mean, I caught you off guard. It had to happen. You could even say I deserved it, huh? Besides, I made a gallant group of new friends as a result. Is Captain Japard around? He's an old buddy of mine. Heureusement non. Who? Je pense pas. Wait, you're not Silvermane guards? Well, why didn't you say so? Turns out we're on the same side after all. Pleasure to meet you. The name's Sampo Koski. Excellent, I'll remember the name. Never thought I'd run into friends from the same line of work out here in this frozen wasteland. Business is bad these days, but fear not, Sampo Koski isn't interested in hoarding. There's more than enough treasure to go around, so let's get rich together. Say, why don't we join forces? I have reliable intel the main strength of the Silvermane guards is being deployed to the front line. This is a golden opportunity. Quelles affaires pariez-vous? Come now, friends. I can understand the mistrust, but there's no need for the charade. Then again, I know the rules. Vigilance is the name of the game in our profession. It's my fault for letting my enthusiasm and sincerity get the better of me. Anyway, a meeting like this has to have been written in the stars. Ask me anything you like. I won't skimp on the details. Still make it snappy. You're never more than 10 feet from a Silvermane guard. Une colonie par ici. Pourquoi vous cachiez-vous dans la neige? Je ne sais même pas qui sont. Me? You guys scared me to death. There I was, looking for relics to sell, when all of a sudden you came stomping over. I thought the Silvermane guards were paying me a visit. D'accord. Seriously, though? Try treading a little lighter next time, huh? If you run into the guards, they won't hide in a snowdrift, and you'll be in a cell before you know it. Ah, peu dit, hein. On peut se défendre, hein. Est-ce qu'il y a une colonie ici? Settlement?
What a literary turn of phrase. Why, there's only one place in this world where the living still reside. Our beloved Belobog. The further away you get, the dicier things become. The city of preservation, the towering citadel, humanity's last bastion against the eternal freeze. It may sound a bit over the top, but those names are grounded in truth. The only place humans can eke out an existence is behind those impregnable walls. Ok. Je ne sais même pas qui sont les gardes de la crinière d'argent. You really don't know? The Silvermane Guards are Belobog's soldiers, enforcers, and police. Let's just say they're not the most flexible of people. And they like paying visits to folks in our line of work. Mhm. Seems like you guys really are new to the business. To be young and naive again. How about this? As a senior in the field, which I'm sure you don't mind me saying, I'll give you some free guidance. There are ways of doing things in this profession, and you better get familiar with them. Moving in the shadows, finding the goods, pricing your stock, hiding from the guards. There's an art to all of it. No need. Why don't you just take us to the city? We don't really know the way. The city? Already? I haven't even started trading yet. Well, showing you the way is easy enough, Missy, but it would cost. Ça va coûter cher. But it would be my pleasure. Kindness is Sampo Koski's middle name. Follow me, friends, and keep quiet. We don't want to be spotted by the guards. So why were you hiding from the Silvermane Guards? I was just storing a few relics away from prying eyes. Nothing serious. If it weren't for the uncompromising nature of our civil service, there'd be no need for secrecy. So whereabouts you guys from, anyway? I don't mean to pry or anything. I just care about my friends. No pressure. Allez, on va suivre. C'est parti. Il n'y a pas de... Je vais faire vérifier qu'il n'y a pas d'objet. Rule number 7, never leave a footprint. I have my own special technique called invisible snow walking. Helps me throw off pursuers in no time. D'accord. Who are they? Ça doit être les gardes. You remember the Silvermane Guards I mentioned? That's them! Help me, old friends! I don't want to be caught! It's the suspect and his accomplices. Arrest them! Et voilà les embrouilles. Parfait. Over to you, dear friends. Hey, where do you think you're... Scared yet? You have the worst luck running into me. Et... Watch this. Let's go. C'est pareil, boum, voilà. Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. It's too late to repent. A guest with no manners, huh? Look out! Je pense que je peux juste taper comme un sourd. Comme un bourrin. Et voilà. Ça sent pas bon ça. I
Japard Landau, captain of the Silver Mane Guards, order you to relinquish your futile resistance. Ugh, that Sampo cheated us all. Wait till I get my hands on him. Je pense que je vais vite le calmer. Relinquish your resistance. So I'm a criminal, huh? Forget Sampo. Wait until I get my hands on you. This sanctuary is but a vision. I don't remember inviting you. My turn. Stay right there while I give you a present. About this. Stay focused. For glory. You can't run. Step aside. I have no interest in stoking the times now. Everything is Je vais ordained by utiliser the mon stars. outil. Oh, profound secrets of On va the prendre un peu de stars. vitesse. Give these trailblazers your blessing. Ah, ça peut permettre en plus quand même de le faire, donc de caquer. Je ne dis pas non. Hein. Quand même essayer de le bourrer. Plutôt blessé. And the prime suspect? The one with the blue hair? Malheureusement, il n'est plus là. Apologies, Captain. We lost him during the pursuit. We can't find his footprints. No matter. We have his accomplices. He'll be close by, plotting his next move. Nous ne sommes pas ses complices. Où est-ce qu'il attend longtemps? Yeah, we'd never team up with someone like him. Ah non, mais moi j'avais envie de le taper, l'autre. Allez, moi je veux le taper. I'm not trying to talk our way out of this, but we're not friends with that scoundrel. Did you see how fast he ditched us? We rescued him from the snow out of the kindness of our hearts. We had no idea he might be using us to get past you. Are you really dumb enough to fall for his... I'm a captain, not an adjudication panel. As a Belobog citizen, you have the right to defend yourself, but that can only take place under the scrutiny of the architects, not now. Take them away. But we're not from Belobog. Regardez nos tenues, vous trouvez que notre équipement ressemble au vôtre. Regardez les photos. Photos? Oui, les photos. C'est ça que la monsieur l'a You're dit. a genius! Great idea! You've probably never seen what your planet looks like, right? I took this one. Behold, Jarilo-VI. You mean to say that this white ball that's here, that's our home? How can that... It is said that a long time ago, strange visitors from beyond the sky would visit us here. But that after the eternal freeze, the blizzards made passage impossible. And Belobog would cease to witness such arrivals. But these people are... This decision is beyond us. If what they say is true, then only the Supreme Guardian may decide their fate. Our job is to present them before her. Nothing more. Outsiders, follow me. Belobog lies beyond this blizzard. Ok. Bah, allons-y, hein. Welcome to Belobog.
the city of preservation. Ah oui! Ah, c'est bien long. Ça fait limite comme des murs. Sympa, sympa. Hey, it feels like it got a bit warmer. Bah, tu m'étonnes qu'il fait un peu plus chaud, vous êtes... vous étiez en plein air. That's because you're in Belobog, the last bastion of humanity. Last bastion? 700 years ago, monsters from beyond the sky set the world ablaze. The land was turned to scorched earth, with raging infernos and billowing towers of smoke stretching beyond the horizon. In the midst of the conflict, the eternal freeze descended without warning. Suddenly, sweeping winds brought blizzards which buried the invading legion. Belobog was all that remained. The steadfast architects built this city. Under the protection of Qlipoth, the preservation, Belobog remains forever warm in the face of unrelenting cold. He's sure saying some weird stuff. A marked change in tone. Sounds like he's quoting from a historical record. Uh-huh. So why is he telling us all this? You wanted to know. C'est pas faux. Ok, niveau 11. Très bien. We saw strange creatures outside the city. They must have come from a tear in corroded space. A fragmentum, correct? How do you... That's right. Out there in the blizzard, there are still many threats, including the monsters you saw. The Silvermane guards are continuously engaged with the enemy, but I'm afraid the situation is bleak. After your meeting with the Supreme Guardian, I would like to consult you on this matter. We're lacking in intel. We're here. This is Qlipoth Fort, the heart of Belobog and headquarters of the architects. Ah. Qlipoth is the symbol of preservation. Under Qlipoth's impulsion, the architect constructed Belobog, thus protecting the spark of civilization from disaster and the eternal freeze. Ce qu'on avait vu dans la simulation. To show our reverence, we named this fortress after the Aeon themselves. The architects, under the protection of Qlipoth, have continued to lead this city forward, repelling all manner of disasters. This fortress is also the residence of the Supreme Guardian. Du moins, on a vu Léon. The Supreme Guardian? The leader of Belobog, elected and appointed by the architects. The Supreme Guardians have watched over this city for generations, sheltering the people from harm. The current Guardian is Madame Cocolia Rand. Every major strategic decision is issued by her. Whoa, she sounds like a big deal. I will now bring you to see Madame Cocolia. Please have your words at the ready. Her time is precious, so she prefers concise communication. We're gonna see her right now? Can I at least find a place to freshen up first? Est-ce qu'il y a un protocole à suivre? Rest easy. The Madam Guardian doesn't care about formalities. Not to mention, you've only just arrived. It would be unexpected if you were familiar with Belobog customs. Okay. I've dispatched a messenger to send word. Madam Cocolia will be aware of your arrival. Come with me.
That's a meaningless sacrifice. How can you... You may leave, Bronya. Visitors have arrived. Yes, Mother. Madam Guardian, I have brought 3 outsiders to see you. The messenger informed me. Well done, Gepard. You may leave. Welcome, visitors from beyond the Eternal Freeze. Or perhaps I should say, from beyond the sky, no? I am Cocolia Rand, Belobog's Supreme Guardian. I would be grateful if you could tell me why you have come. Ne remettez pas en cause votre identité. Vous voyez que nous sommes venus au-delà du ciel. Do you wish me to doubt it? Or perhaps you're not confident in that identity yourself? No, I do not doubt it. I can see that you are not from this world. The architects remember the history well, else we should forget it. I know that in the distant past, before the Eternal Freeze descended or the Legion invaded, this world was once prosperous beyond measure. An eon connected our planet to other worlds, and we discovered the endless possibilities of the boundless universe. We also came to know of Klapoth, the Amber Lord. Under their attentive gaze, we built the city walls. So do not be surprised. For 700 years, the architects have received no further communication from the stars. But I knew of your existence. Tell me why you have come. Nous venons sur cette planète en expédition. Do you think anyone's gonna know what you're talking about? We came here for something known as a Stellaron. A Stellaron? Objects that fell from the blue on separate worlds. Their appearance spelled disaster. Many of the planets we visited have suffered their effects. You mentioned invasion by the Antimatter Legion. Soon after their arrival, this planet suffered the Eternal Freeze. At the same time, the phenomenon known as fragmentum space corrosion began to occur. Correct? Correct. Et les Stellarons envoyés par Léon, l'Aion de la destruction. Le Jaédien est une conséquence du Stellion. Fragmentum se produisent par Stellion. Je ne sais pas, je vais mettre sur le premier. Je pense que ça peut être intéressant. Which is why the Antimatter Legion and Stellarons often show up together. Worlds seeded with Stellarons give birth to fragmentums. As for the Eternal Freeze, it must have been a product of the Stellaron, unique to the environment of your world. You can see us as kind-hearted interstellar public servants, lending a helping hand to any world affected by a Stellaron. Elle grossit bien les choses, mais c'est bien, c'est ça. Your analysis of our current circumstances is clear. We have indeed suffered the disasters you speak of, some of which prove vexatious to us even today. But why should you care? Even if this Stellaron you speak of did bring about disaster, I fail to see its connection to you. I don't believe that anyone would go to such lengths to help a world unrelated to them. Unless they had something to gain. You're right. Our reason for coming here is not purely selfless. If we don't seal the Stellaron, we cannot leave this planet. Permettez-nous de vous aider, s'il vous plaît. Aidez-nous à localiser. Je pense que la première est bien. Yeah, FYI.
pretty awesome. Bon, ça par contre, c'était pas forcément la folie. You know how to seal the Stellaron. We have the relevant means. Very well, I believe you. If our present situation is truly the result of this so-called Stellaron, then your arrival is the hope that Belobog has waited 700 years for. I am willing to assist you in any way possible to help you locate the Stellaron. It's getting late, and you must be tired. I will arrange for you to stay in our most comfortable hotel. Rest there and get a good night's sleep. Tomorrow at noon, I will dispatch someone to escort you here, and we can discuss this urgent matter in greater detail. Ok. Merci, gardienne suprême. It should be me thanking you, visitors from beyond the sky. I too need some time. I will go over our records for anything that may be connected to Stellarons. Please excuse me for not escorting you further. Ce n'est point un problème. En fait, elle sait déjà. Of course, I understand. Do not worry. I have a way. D'accord, elle veut le protéger à tout prix. Elle veut pas le sceller. Sans l'arnaque. It seems that the Supreme Guardian holds you in high regard. I have received orders that your movements are no longer to be restricted. Elle est impressionnante. She's the big shot. Definitely got that Queen of the Castle vibe going on. Oh, so cool. I'm afraid I still have duties to attend to. I must return to my post. I hope you enjoy your stay in Belobog. Wait, can you recommend some sites? It's not that late. We want to take a look around. Well, I'd say that Golden Theater and the History Museum are both worth a look. However, you'd need a pass to get into the museum. L'autorisation? Oh, tu peux nous la I filer? recommend you visit Everwinter Monument first. It's Belobog's most symbolic landmark. And if you enjoy music, you could head to Neverwinter Workshop. You can sometimes catch an outdoor performance there. The artist is... you'll see. Oh, and if you're staying at Goethe Hotel, please avoid the alley that runs next to it. The one with Silvermane guards stationed there. It's started to be affected by corrosion recently, so it's been sealed off. So the corrosion is inside the city. That's a grave situation. Yes, we're mounting a resistance as we speak. I must leave now. I hope all goes well for you. Ok. Alors, moi je veux juste voir une petite chose là. C'est, est-ce que c'est le guide déjà? Bon, déjà au niveau du guide, hop, terminer un calice, c'est bon, c'est fait. Est-ce que je peux continuer un petit trait? Bon. Ok. Bon. Ça c'est pas encore trop grave, on verra ça plus tard. Ah non, 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 attends. C'était bien. On va voir ça. Je serais bien chaud de d'attaquer un petit peu. Histoire de voir en combien de temps. Là, c'est on est à combien, je sais plus. 96. Donc ça fait 8h18. À voir, du coup.
Ça fait pas un chiffre exact, je saurais pas vous dire je saurais pas dire comme ça. Mais ok, la restauration complète, il faudrait peut-être voir comment ça marche. Je sais que c'est de 10 en 10 qu'on peut utiliser. Ça va encore. Moi j'aurais été prêt à rattaquer voilà, le calice. Téléporter au calice et puis continuer un petit peu à l'attaquer. Genre, je sais pas, je me refais une petite vague 4. Ou 3. On va voir avec 3. Prêt pour les défis. Vu qu'on peut le faire, c'est pas sans prier. Scared yet? I told ya I could fight. C'était pas ce que je voulais faire. Check out this awesome move. This is our chance. Il survit. Voilà. Là, il survit plus. Step aside. I have no interest in stoking conflict. On va garder quand même son outil. Hein. Parce que je vais faire ça et après je vais m'arrêter. Donc, autant faire les choses convenablement. I told ya I could fight. Watch this. This is our chance. Tombe pas KO. Hein. Ça veut pas tomber KO en tout cas. Ah bah voilà. Never heard of it. Là ça fait plaisir. You have the worst luck running it. Step aside. I have no interest in stoking conflict. C'est que j'ai pas trop envie. Non, il faut que je les conserve. Je conserve mes outils. On verra si ça sera toujours d'actualité quand on attaquera. Le prochain live, c'est-à-dire demain. Ils ont tous subi quelque chose. Deux en moins. En moins. Never heard of it. Ok, on a 3 ultis. Parce qu'on a des livres qui nous confèrent quand même 5000, donc du coup on pourra monter les autres personnages. C'est plutôt cool. Alors c'est ce qu'on va commencer à faire. On va commencer à monter quelques persos. Ça va bien. Alors... On pourrait même monter ceux-là, mais on va éviter. On va continuer au moins à mettre eux au niveau 18. Et ça, faire la même. 1, 2, 3. Une normalement. Ouais, c'est ça. J'aurais pu mettre tout de suite les 4. Ok. Donc, eux, c'est bon. Le volet. J'ai bien envie de mettre un personnage quand même de chaque. Glace, non, parce que là, j'en aurais pas forcément l'utilité. Donc, moi, je serais bien chaud, c'est de monter ce perso.
Voilà. Au moins niveau 18. Et ensuite, bah du coup, celui-ci. Ok, il peut monter jusqu'au niveau 17. C'est déjà bien. Comme ça nous permettra tout simplement de continuer tranquillement. La destruction, la chasse, l'harmonie. Édition. J'ai eu des autres livres, peut-être. En somme, peut-être. Équipé. Hop. Est-ce que par contre je peux augmenter un petit peu encore ou pas cela? Non, je peux plus. Hein. Je pense pas, si. Ah, j'ai de quoi, mais... Et l'autre livre que j'ai eu. C'est exactement... Ils sont exactement au même point. Alors, niveau 19, c'est bien. Et je vais rester là exprès pour être sûr que si je vois que j'ai beaucoup de choses... Bah, je vais aller chercher... Non, je vais rester là. Pompon, j'irai voir plus tard. Là, on est à combien, du coup, en termes de temps? Moi, si ça peut nous permettre de pas trop perdre de... 11 heures, ouais, c'est bon. Ça va, 11 heures. Large. Large. C'est 6 minutes. Ok. 6 minutes par 6 minutes. Ok. Bon, au moins, on le saura pour la prochaine fois. Et ben voilà, on va s'arrêter ici.